Так, отлично. Я вас всех приветствую. Звук есть, голос есть. Видео вроде пошло. Так, тут вышла новая игрушечка у нас. Игра года, скажем так. РПГшечка. Вначале я ее запустил уже. Просто проверить, как она себя ведет. Так. Что я могу сказать? Мне не нравится там по графике, но... Вот размытие. Я играл с настройками. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, выбираем сложность. Я думаю, средняя, чтобы сбалансировано все было. И сюжетик, и ПВПшечка, и все остальное. Ну, а вы ставьте лайки, подписывайтесь. Вот. Это для продвижения канала, да, и мне будет очень приятно. Так, вроде видосик есть, да? Все там идет. Все гляну точно. Да, все отлично. Так, ну что, поехали. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Я не знаю, озвучивать, не озвучивать, но ладно, сейчас посмотрим по ходу. Темновато как-то. Мне снились облака, здоровенные пушистые твари, плывущие низко. Не успел я прочесть дальше. Над водой, наверное. А мне снилась бездна на самом дне самого глубокого океана. Доброго дня, любовь моя. И тебе доброго. Так, сейчас все они там пока говорят. Сейчас со звуком посмотрю, что там. Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be Должно быть, призрак необычно опасен, иначе бы он сам его изгнал. Значит, заломим... Блин, что они так быстро говорят? Я серьезно, если преподобному нужна помощь, дело плохо. Ред будет к этому готов. Я быстрее ее прочел. Я буду осторожен, госпожа Дуарт. Твой ученик готов служить. Ну же, Антея, нам пора, и мне надо справить нужду. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, Как будто размытие идет. death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. По графике, я думаю, люди играют на плойке, но мне кажется, получше, чем на ПК. У меня такое ощущение. Нью Эден, 7 июня 1695 года. Если это Ньюэн, боюсь представить, что за лето. Да, если бы я хотел отморозить задницу летом, остался бы в Шотландии.
London В wasn't much Лондоне better. было не сильно шумно. Look at Ты it. только посмотри, туман, холодный, как задницы епископа, вдвое более. I don't mind saying it. Не I'm побоюсь very сказать, я disappointed. разочарован. Charles wasn't lying. Чарльз согласен. В Нью-Дене New Eden is холодно, как в colder. могиле, то разочарование вполне You may понятно. well be disappointed. Так, Нью-Ден, они приплыли, я так понимаю, в Америку, да? Ну, какое-то размытие, да, размытие есть. Хоть и настройки стоят все высокие. You'd better be at the tavern. Надеюсь, он ждет нас в таверне с кружкой горячего гроха или пары кружек. Так, движение. Оп. Я что-то выпил. Куда я нажал? Букву F, да? Окей. Так, I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. ну да. After this, we Как-то should set размыто, sail ладно. somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Так, а я буду, наверное, за девушку играть или за мужика. Или за тех, вроде. Прикол здесь в том, что любое действие влияет на сюжетную историю. Нажмите E и W. Так, и наверх нам, да? Также E. Почему-то не Space, а E. Space это у нас... А, вон. Нормально. I think we can get through Думаю, мы here. можем пробраться здесь. Конечно, давай пройдемся по сгнившему дому, который вот-вот развалится. Так, я здесь могу что-то взять. Перед +3. Что такое перед, я не знаю. Looks steady enough. Ой. Так, я могу все ломать. Antea, Не, сюда пройти я не могу. Е. Watch out! Ну вот гнивший дом. Доберитесь до Нью-Эдена. Keep going. I'll find a way to meet up with you. Короче, она Over поищет the другой путь. apprentices. Другой путь, я так понял, я вот его уже сломал. Ему все через Е работает. Да, Е прыгать, Е подниматься, Е ползти, проползать. Опа! Ну, у нас, Well, you tried. чтобы вы вот так. А на это у нас мощная атака. Так, средняя кнопка захватить цель. Используйте, чтобы менять цели. Ага. Ай! everything all right down there? Just a sneaky Да, wanderer. все отлично. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Кожа +4. Мы, наверное, крафтить можем, да? А как нам открыть все? Предметы. Для заданий. Так, это недоступно. Хроника. И карта, да? Нам надо аж сюда добраться. Хотя куда нажал? Я на тап нажал. Все. Нет. Нам надо здесь проходить другими путями. Все-таки не открытый мир. О! Его мутузит. А я иду Behind спокойно. you! Сзади. Могла и спрыгнуть. Тут вроде невысоко.
As easy as falling off a box. Tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Call this Изгнание. Атака оружия заполняет шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите Е, чтобы изгнать цель. Окей. to leave for good. Но я не успел нажать, ладно. Вот. То есть изгнать это поджечь, да? Читать. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695. Мне оказалось, что привиденция будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое, ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. Окей. Нет, мы идем These вперед. people left New Eden town just a few days ago. Так, мы What что-то exactly is взяли. going on here? Кожа, припасы. Так, я спрыгнул сверху, да? Нам сюда. Это просто снег. Так, усиленную атаку, да? Слушайте, я могу его и такой атакой замочить. Ай. Так, выпить настойку можно. Down you go. У меня их осталось 2, так что... Ладно, выпьем. Теперь у меня 1. Если какие-то проблемы будут впереди больше, чем это, то у меня будут проблемы. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Нажмите Shift, чтобы перейти на бег. Так, я могу убрать Shift, могу бежать. Все. То есть не надо его зажимать. Нью-Эден обнаружено. Что у нас? Let's find the inn. Let's find Charles. Да, давайте искать Чарльза и таверну. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you elect Область расследования. Вы добрались до местоположения текущей цели. Компас показывает, что сейчас вы в области расследования. Найдите таверну. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper. to Слишком keep много us together. информации появилось одновременно. I remember you telling her. А как убрать вот? Все. Ну, поговорим с ним. Good day, sir. Доброго дня, сэр. You'll be Haskell's Вы, я так Banishers. понимаю, изгнатели Хаскала. Antea Duarte. Я Анте Эдуард, This is а это Red Ред Wraith. Макрей. Hugh Batchelor. Юбачел, губернатор, поручил мне приготовить для вас ночлег в школе. В ней теперь никто не учится. На этом все. Так, как мне? Угу. На вас спросим, где все дети. Where are the children? Некоторые умерли от лихорадки. Мы понимали, что грядет несчастье, боялись, что нам придется похоронить их всех. Мы отослали детей в безопасное место, прочь отсюда. That can't have been Должно easy. быть, вам пришлось нелегко, да и сейчас неплохо. Да, нелегко. Так, где таверна у нас We're находится? expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet.
Well then, let us be thankful for small mercies. До встречи. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Так. Нам нужна таверна, но он сказал, там горит свет. Это что? Таверна, порт, кладбище. Отсюда. Не, подождите, стой. Ну, вперед. There's the inn. Вот и таверна. Так, вопрос, какая из них? Там горит свет. Здесь горит свет. Ну это таверна. Оно не очень выглядит как таверна. Ну, очень размыто. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Я думал, про какую мадам говорит. Where's Точнее, Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, Я думаю, doing много nothing, будет здесь we are as разговоров lambs to the slaughter. The Banishers are here. и очень много Surely with their завязано на expertise we сюжете. may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? Это прям Myself, типичный I'll губернатор stay. у тех времен. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Так. Два вопроса. А вы как думаете? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all,
body and soul from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Непривычно. Стрелочками вот так можно было бы. Ну. Так, почему в городе так пусто? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Так, куда они ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements, anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Так, на эти вопросы он нам ответил. You're a demonologist, you say? Мы сейчас все у него I am спросим. that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Каждое мое действие влияет на сюжетную линию. Because we must. Так, о проклятии. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Очень много разговоров, очень много реплик. Так, что стало What do причиной? you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles.
Так, все вопросы заданы. Очень много реально реплик. Я уже потерялся в сути. We have what we need. Так, спасибо, мы Then I узнали, wish что you хотели. success. Тогда я желаю вам My успехов. instruction Я room is распорядился prepared приготовить for вам you in the комнату old в старой школе. schoolhouse. Ну, все озвучивать, I'll be конечно, here if you сложно need будет. me. Язык сломаешь. Поговорите с Эстером Девенпорт. У нее дома. Так. Могу я что-то здесь стыбзить? Так, ну... Governor, How may I be of... Ну, все. Больше... I'll go now. I'll still be... Вопросов к тебе больше нету. Пойдем к другому теперь персонажу. О. Записка хозяйки таверны. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято, я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови Господь вас. Окей, так. Записочки мы, конечно, почитаем. Больше ничего нету, да? Все, тогда выходим сюда. Компас. На компасе показано направление, в котором расположена ваша цель и расстояние до нее. Следуйте за желтой меткой, чтобы найти Эстер. I know. But as Charles would say, Ой. another day, another soul to save. Эти люди беспомощные. Два. These people have no idea what they're Он up задает against. вопросы, короче. Надо успеть ответить. Это кто? Thick skin, right? Вы толстокожая, верно? It'll take more than you to disturb me. What do you want? Что вам нужно? Давай проклятие спросим. So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. О губернаторе. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get 'em all killed. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Так, ну в общем мы поняли. Так, то что капитан у нас топчик, а губернатор не очень. Так, тюфяк такой, вы собираетесь уходить? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Так, ну и спросим, чем он тут What's вообще your role занимается. here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what'll be the use? Well then, thank you for your help. Aye. We should Так, go to можно rest. поговорить с каждым здесь. I think the governor said their house Практически. stood above the docks. Так, нам вниз, да? Будем подбирать все, что найдем.
Antea. Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Так, пройдемся по простым. О What can губернаторе. you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin New Smith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Так, мы We'll узнали take a все, look around, if that's all что right. хотели. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Так, вы разблокировали первую подсказку. Она содержит важные сведения персонажа, с которым она связана. Нажмите Tab, чтобы перейти в меню дел о присутствии и в любой момент ознакомиться с подсказками. Tab. Дела о присутствии. Мы просто... У нас получается что? Осмотреть кабинет, осмотрите спальню. Ну, это квест, я так понимаю. Это просто квест горит. А, вот. А, ну, все.
Так, осмотрите кабинет, осмотрите спальню. Так, смотрим сначала одно письмо. Пачка писем от Чарльза. 21 февраля 1687. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадке шотландским Хайленде увлекательно, тут спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее, понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде, так как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Окей, так, выйдем. Так, чтобы понять, что удерживает призрака воплощения, вы должны собрать подсказки обо всех участниках дела. Собрав все подсказки, вы выясните намерение. Угу. Еще одно письмо. 5 января 1685. Пачка писем от Чарльза. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно пресытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть нас не разлучит. Так, ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви, но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, я сделаю для этого все, буду писать тебе каждый день до того благословленного мига, когда избавишься от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Так, это мы поняли, это любовные письма. Осмотрите кабинет, осмотрите спальню. Так, где мы сейчас находимся? Интервалы печали. Изучение эулийского лада Генри Петти. Это не то. Так, это тоже какая-то книжка. Еще одно письмо. Письмо от соседа. Эстер, прими от нас немного еды и эля. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Так, это что? This is Charles's. Это Чарльз. It's like he never left. Кажется, будто он никуда не уходил, да. Он по запаху поняла. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Тут у нас две кружки, одна That was nice of бутылка. him. Угу. There's more to learn here. Мы еще не все знаем. Это выход вообще. Новая шотландская мелодия в соль мажор Генри Персал. Окей. Purcell. Персал. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? Пачка писем от Чарльза. 12 августа 1694. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержал меня. Ты ангел, неисполняемый с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме неизмеримую. Так, понятно. Это все любовные How письма. pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Так, вы все поговорили? Письмо от Элеонор Комбас. 1694. Мой дорогой Чарльз.
Как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Эннинде. В любом случае, у поветрий и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовства, присутствие Ихора или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представителей нашего братства стало святого Павла в новом свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Окей. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so Так, eager здесь to всё. continue his research here in New Теперь можем Eden. подняться наверх. If only we had known what would befall us. Charles is still Кабинет и here. спальня, Esther's да? completely distraught. Вот She это вот lost что? him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Вот это, наверное, спальня. Да. Дай пройти. Это кабинет. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Что это такое? Вот я нажал смотреть. Блин, много разговоров, они не дают мне осмотреть. Still, you did all right. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Так, драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. Слушай, That's from the а ее set he можно taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to перевернуть? remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Не, перевернуть нельзя, окей. Так, ну это карта. Ну тут уже вон, нам подсвечивается. Нацарапанные стихи из Библии. Иова 7, 13, 15. Когда я подумаю утешить меня, постель моя унесет горесть мою, ложе мое. Ты спрашиваешь меня самим? Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Что-то уронил. Записи Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предотвращают судный день или грядущий кошмар. Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены? Что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха, как нам выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their... Портрет. Подсказка. Чарльз беспокоил, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Я понял. Угу. beds. А что здесь у нас? Это просто книга. И это тоже просто книга. Так, осталось спальню, да? А где у нас спальня? Спальня вот она. Возникают кошмары, подробности. Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники. Благослови Господь их души. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общие знания недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и
прозорливый должен обратиться к основным своего искусства, словам. Их значение и сила скрыты в каждом из них. Вопреки легендам, кошмарам вовсе не выглядит как... Ну, короче, это все о кошмарах. Большая... это брошь Чарльза. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз. На ней выгравлено меч с 3 гордами. Или гордами, как правильно. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Пока не говорят, я не могу ничего другого прочитать и открыть. Детский псал. Вот наследие от Господа. Дети, награда от Него, плод чрева. Пластырь 126,3. Записка врача. 3 капли лавандового масла в настое ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на Мелиссу. Эвелин. Вот мы дошли до того, что нам нужно. Мне отправлено письмо от Эстер, сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно расстроена. Не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось силы выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Ньюден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза так, что я не могла не рассказать тебе о его гибели. Ну, конечно, как же ты не могла. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know what... Так, намерение. Хорошая подруга НТ и Реда, образованные некоторые жизни... подожди. Вот на. Энтера не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. Так, подсказка от горя, что даже не смогла отправиться на похороны своего мужа. Why he might be back. Но мы ничего не нашли про Чарльза. Так, это мы прочитали, да? А вот это Remember how посмотрим. they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there. You actually listened. I'd always let my mind wander. Нам теперь рассмотреть кладбище. Так, мадам, мы на кладбище. Вы нас здесь подождите. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Угу. What will you do for my Charles? Как мы ему поможем? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be Так, он с careful. местными. Aye. Я на кладбище. You too. А можно наоборот, пожалуйста. Карта. Чтобы понять, где находится цель, ваша задача — откройте карту Ж. Если Ж. Ж, что ли, реально? Ж не работает. Лавка. Мы вот здесь. Нам сюда идти. В
смысле? Нам сюда, вниз. Так, я надеюсь, я правильно бегу. Угу, вон указатель. Значит, идем правильно. A wisp. So close to town. Так, близко к городу. Угу. Еще бы знать, что такое блуждающий огонек. Кладбище по приказу знаку кладбища. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Ну, мы же просто откроем его вот так. Where are you leading Так, me? найдите место гибели Чарльза. Вернуться так. Пробелом уворачиваемся. More of you? Enough. А, так, С заблокировать атаку. Отлично. Я помню. Это освобождение, что там, души или чего? Офигеть. Вот, все. No one is safe here. У меня другой вопрос. Как она так быстро зажигает факел? Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Так, собираем какие-то растения. Я думаю, потом будут что-то крафтить. Наверх или вниз? Пойдем вниз. Озарение. Как и все их знатели, вы чувствуете места предмета, отмеченные призраками. Рядом с таким объектом у ваших знателей колодец появляется оранжевый орел. Ходить рядом, чтобы найти источник. Угу. Так, я что-то подобрал. Найдите призрачную метку рядом. Новое задание появилось. Да? Many dead in more recent years. Why didn't you wait for us, old friend? I Да, вот swear нашли I'll мы make его it up to могилу. you. Так, стоп. А если наверх? Вот. Вот у меня горит. Значит, должно быть где-то здесь. Угу, она потухла. Значит, сюда. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Так, провести ритуал. Так, здесь витают воспоминания мертвых. Чтобы проявить их, сначала нужно собрать необходимые ресурсы. Морской вербейник. Недостаточно ресурсов. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Угу, здесь мы не пройдем. А где я найду тебе морской? Почему карта ножей не работает? Короче, надо вниз спускаться. Стой. Что тут? Угу, здесь мы не спустимся.
А сколько их нужно было? 3 штуки? Да, 3 штуки. Как раз они, по-моему, здесь все есть. А, ну все, дальше мы не пройдем. Do not belong here. Мы тоже соберем. Кожу тоже возьмем. Мы сможем подняться? Нет, не сможем. Здесь мы не поднимемся, значит пойдем наверх и дальше. Почему тут горит здесь? Я не пойму, что здесь горит. Гриб. That's all I need. Перит. Что такое перит? Это золото? Изнатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. Следующее. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Окей. Призыв бича какого-то. Призыв просто. И вот прислушивание, да? Давай попробуем. In each stain hides a story. Прислушайтесь к отголоскам. In the Проведите. name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've Это ever Чарльз. feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he... Так, тап. Чарльз попытался заставить призрака появиться. Он потерпел неудачу. Когда Чарльз столкнулся с ужасной сущностью, которая грозила Ньюдену, его сердце не выдержало. Ну, его, короче, убил призрак. he faced. What was it? Так, осмотреть место гибели. Это Библия. Угу. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Так, теперь мы идем к могиле. Она у нас, по-моему, была внизу. Так, а что мне нужно сделать? Заставить призрака появиться. Это призыв, да? Now is a good time for we old friends to talk.
Сейчас она его призовет. Come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Так, ты знаешь, что положила проклятие начало? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Почему ты нас не Why дождался did you not все-таки? wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead and dead. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Так, разве кошмары не I thought выдумка? nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know.
For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Так. А как этот кошмар убил тебя? How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Ну вот, призракам нельзя оставаться. Они изгнанники ихние.
Так, проводите Эстера домой. Пойдем. My Charles. Where do you think he is now? He's. I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Да, примерно часик мы только по этой локации побегали. Очень много диалогов, очень много сцен. И мало битв. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Так, теперь надо идти. У нас что, в школу, да? А с этой стороны. Почему та дверь не открывается? Так, а как теперь выйти мне? Я что-то не понял. А вот на двери. Угу. Так, сейчас пойдем в школу. Так, сейчас секунду, я подойду. Так, отлично, на месте. Так,
тобой поговорить? Good day to you, madam. Duarte. Duarte, you came with the Banisher, did you not? Ну да, мы I am the изгнанники. Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Уху, много-много вопросов. Давайте о вашей лавке. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. Угу. Товара у нее нету больше. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I have lost track of time with the dullness of the days. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling. Only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze. And at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort. But I'm afraid I would be lying. Так, ну, в общем, мы узнали, A very good что day здесь to you, происходит. madam. You're optimistic too, then. В этом городишке можно we the узнать о fools? каждом персонаже. Так. И мы пойдем до школы, да? Так, с тобой мы говорили. Школа в Нью-Эден обнаружена. Угу. Так, что-то я прихватил. Отдохнуть. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Чарльз. Так, это был не Чарльз, не Чарльз. Что же выбрать? Ну, я думаю, он также поступил. Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers.
We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. После я убью тебя вновь, ради тебя я пойду на все. Давай вот так. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Вот и ему кошмары тоже снятся. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Так, теперь мы за него играем, да? Найди Антею, высадка. Задание выполнено. Смерть мертвецам. Так, тебе надо что-то подобрать здесь? Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Так, нам в молитвенный дом, вон, я его вижу даже отсюда. Видно его купол. Да никого здесь нету. Пустая деревня. Или все-таки это город? Так, вот здесь, да? А, нет, это висельница. Подожди, а как там туда подняться? Карту откроем. Нам надо аж обойти. Понял. Надо здесь обойти, кружок сделать. Why would you go up there alone? Open. Antea! Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? Одни призраки. You're the boss and all, mate. Подобрать я здесь ничего не могу. Интересно, инвентарь у нас общий или нет? О, альфа-скиталец. Опа, мимо. Попал, я понял. Нас уже начнут учить крафтить. Молитвенный дом обнаружено. See how they run. See, 3 blind mice
See how they run. See how they... Охрипел. Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Dear, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Че, она заколдована получается? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." The Блин, это не man факел, had это какая-то done херня nothing непонятная у wrong них. And said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Блин, самому что-то страшно. Ну пошли, давай. Блин, как защищаться? We are not your enemy. Блин. Это же средняя сложность. Офигеть. There's no need to fight. Подожди, стой. Вот, бегать. Ваш путь окончен. Нет, не окончен. Так нечестно. Это было как-то неожиданно. Всего лишь 3 хилки. Это мало. Я жал Shift, и он не бегал. Ну, надеюсь, он сейчас загрузится там же, где нужно. А не одна жизнь. Интересно. Three blind Угу. mice. Three blind Так. mice. Shift у нас See how they бежать. run. Я сейчас иду, я сейчас бегу. Да, это защита. See how they run. Все, и 3 хилки. Поехали. Three blind mice. See how they run. Это мы уже все видели, пропускаем. Блин. Так, бегаем. Просто бегаем. Нет, бегать не надо просто.
Ну-ка. Ага, работает. Бей! Бей! И беги! Минус одна. А все, у меня нету жизни. Охренеть. Where's Antea? If you laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Вот и все. Will you come to her aid now, when all is lost? If you do, I'll be waiting. Класс. Очень круто сделано. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Это было только-только начало, офигеть. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Ваша новая Tended девушка. you for days on end. Weeks, maybe. Weak? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up.
She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. This nightmare, how it spoke, how it tore right through. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Кто вас прислал? Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while yes, I found you, she told me where to look. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you aid me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. Они здесь все волшебники, волшебницы.
Происхождение изгнателя, да? Экзоризон или экзорцизм. Вот как это называется. Так, это они откуда появились, я понял. Ресурсы для задания. Хроника. Так, записка от искательницы. Изгнатель. Если вы читаете мою записку, это значит: первое, вам хватило мозгов выучить алфавит. Второе, вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи. Третье, вы можете забрать все, что захотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи, а пока удачи, искательница. Так, что я могу взять? Опять какую-то фигню. Подожди, найти дорогу. Это что? Осмотреть. Ну да. И еще кожи. А где мы вообще находимся? Ух-ух. А где были? Ну ладно. Так, и в какую мне теперь сторону? Наверное, сюда. Ничего, с разбега не стал прыгать. Damn it. What am I doing here? Крученая тропа обнаружена. Так, я собирать буду все, потому что я думаю, нам это потом в дальнейшем пригодится. Туда как-то наверх можно залезть. Ну-ка, сейчас мы там посмотрим. Не. Наверное, все-таки туда можно спуститься, а не залезть. Опа. Это волчары. Это волки или духи? Индикатор угрозы. Индикатор угрозы указывает на врагов вне зоны видимости. Различные цвета соответствуют разному поведению врагов. Красная атака, оранжевый снаряд, зеленый вселение. Окей. Все, да? Так, плюс 1 очко навыков. А где мне эти навыки? Развитие. В данный момент недоступно. Окей. Пока навыки недоступны.
Am I the last bloody living soul here? Так, если дорога ведет сюда, значит тут что-то есть. Я угадал. Восьмерик, кожа плюс 3 и геоцит. Плюс я еще грибочек подобрал. Подобрать ничего нельзя. Так, а стрелять я ничем не могу, да? Сейчас я мелко вот эту тварь убью, а потом с этой разберусь. Ай, не в ту, ладно. Надо было в большую. Совсем устал. What is happening? Он какой-то слабый по сравнению со своей подругой. What? Antea? Так, опять очки навыков, но они нам пока недоступны. Так, откуда я пришел? Я пришел отсюда. Значит, мне сюда наверх дальше. Oh, there! Antea! Oh, God. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you! Where am I? Hello, I'm sorry. I'm so sorry! Блин, он не залазит, не проходит по камушкам. Что сократить путь не получается здесь. I'm here! Lead me to you! Мистические пещеры обнаружено. Spectres. Here. Antea, are you there? Угу. И что мне тут делать? Ладно. Right here. My love. Right here. It's you. No!
I have you. You have me. No, don't go. I'm here. Follow me. Сейчас мы куда-нибудь припремся. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? You seem weak. You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. I needed this. I feel better. Look at you. Us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker.
A witch's apprentice? And she was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Edentown. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. Я так не пойму, она умерла sorry, или он my love. все-таки ее как-то воскресит? How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly Значит, можно dangerous. вернуть все-таки. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Edentown, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, my love. Rest. You need it. I'll stay close. Так, поднять вуаль. Это наши навыки, да? Порция настоек возьмем. И усиление мощных атак. Все, да? Прикольно выглядит. Он спит, а время быстрый. Она все время с ним просидела. Улучшение снаряжения. В убежищах можно улучшить снаряжение, для чего нужно перейти в меню предметов. Так, это отдых у нас. Развитие. И быстрое перемещение. Мы можем перемещаться, кстати говоря. Предметы. Улучшение снаряжения. Улучшение снаряжения повышает его характеристики, но требует ресурсов. Чтобы перейти в меню улучшения, выделите ячейку снаряжения и нажмите F. Так, что мы можем улучшить? Мы можем улучшить костюм, да? Что-то еще можно? Не просто так я цветы собирал. Все, дальше недостаточно ресурсов.
Комплект ритуалов. А, это нужна вот эта призрачная пыль. Так, как у нас отмечено? У нас отмечены... А, вот, пещера за водопадом. Вот, убежище. Вопросик, примечательное место это под землей у нас. И край земли. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, going for the basics. We'll manage. Together. What the hell happened here? If you're gonna play with salt circles, you better get them right, lad. Кто-то спасался здесь от призраков. Записка демонолога. 14 сентября. Год не указан. Исследуя эту незнакомую землю, на которую мы впервые ступили много лет назад, мы с Ангардом нашли новое место, особенное место. Пещеру, вход в которую был спрятан от посторонних глаз за водопадом. Нас привело к ней необычное чувство легкости, словно вуаль между воплощением и неизримым была там тоньше лучшего французского шелка. Внутри ощущалась близость пустостороннего мира. Конечно же, мы решили, что это подходящее место для проведения ритуалов. Пещера, состоявшая из множества галерей, оказалась больше, чем мы думали. Так, где вот? Мы с Ангарадом решили... Что за имя такое? С Ангарадом решили взять юного Шелли с собой и продолжить исследование пещеры. Его отец приятный, но неодаренный человек, настоял на том, чтобы его сын учился у опытных оккультистов. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что грибы, необходимые нам для ритуала, растут прямо на стенах пещеры. Пока я рисовал символы и занимался другими приготовлениями, остальные собирали грибы. Мы почувствовали, что наши силы возросли 10-кратно. Не хватает одной страницы. 18 сентября. Пещера обширная и опасная. Я слышал шепот в темноте. За нами наблюдают. Ни Белда, ни Шелли ничего не слышали. По крайней мере, так они говорят. Но нечто кроется в тенях, уверен. Впрочем, может, я ошибаюсь. Может, дает о себе знать лихорадка, которую я перенес пару недель назад. Прошлой ночью я заметил, как юный Шелли наблюдал за нами, пока мы спим. Он разговаривал сам с собой, мне стало жутко. Куда они делись? Может быть. Ну-ка, давай попробуем. Юда. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Тут скелет. Был. Призрачная паутина. Нажмите Е, чтобы убрать призрачную паутину, преграждающую путь или скрывающие предметы. Убираем, но я уже вижу тут скелет. Ключ от сундука оккультиста. Это нам пригодится. Ключ от сундука со снаряжением пропавшего демонолога, найденного в мистических пещерах. Вот он. Так. Я запутался. Я пришел, наверное, отсюда, да? Мы же зашли вот так. Ага, значит сюда.
Секретные призрачные объекты. Будучи призраком, Антей может поднимать вуаль и видеть скрытые пустосторонние объекты, а также взаимодействовать с ними. Рядом с таким объектом у ваших изгнателей колец появляется синий орел. Использовать Q. Переключаться на Антея и выявить скрытый объект. А, вот как это работает. Ну-ка, давайте вон там посмотрим, может там что-то есть. Вот это вот что? Вот, это же скрытый объект. Или нет? Это просто знаки. Picking up something spectral nearby. Оу. Блин, какой сильный. Против второго левела. А еще один. We can fight them together. Антея в бою. Нажмите для удара кулаком, который наносит больше урона трупам, в которых вселился дух. Атакуя Антею, расход очки духа. Атаки Реда их восстанавливают. Она, короче, бьет. А, вон я вижу очки духа. Да, у нее, конечно, сильнее удары. We did it. We did. Всё, да? Thank you. I wasn't much use. Так, призрачная пыль. I promise. We'll get better. Мы Things все will get better. собираем. Ну, тут ничего скрытого нету пока. Did you feel that? It's close. Угу, есть. Так, а как мне прыгнуть теперь вниз? Я пришел с... А, не, я пришел сверху. Значит, мне вот туда идти дальше. Так, направо или налево? Там что-то есть. I feel a draft. We Highland Kiss for you. It's here. Hidden. Отлично, грибы. Так, опять записка. Чувствую тяжесть в груди. Свод пещеры нависает надо мной, подобно колоссу. На меня это не похоже. Я собираюсь исследовать пещерные глубины. Ангарат против. Он боится, что мы провалимся в разлом или что-то произойдет, еще какой-нибудь несчастный случай. Я заверил его, что я опытный и способный исследователь, как и мой отец Шелли хочет пойти с нами. Я не доверяю этому мальчишке. Не нравится мне, как он на меня смотрит. Он хочет проследовать за мной в глубины, на что во мне
Но что-то во мне противоречит этому. Так, опять не хватает одной страницы. Я заболел, внутренности горят. Кровь сворачивается в жилах, я умираю. Такова цена знаний, как говорят у нас оккультистов. И все же я сожалею, если бы я знал, какие страдания нас ждут, я велел бы остальным повернуть назад, провел бы их под ледяным водопадом и ушел, похоронив пещеру в глубинах своей памяти. Пусть демонические миазмы от наших ритуалов сведут их в могилу. They always end up mucking around with black magic. Always. Все, да? Больше тут ничего нету. А, вот тут что-то есть. Что это? Нет, это не работает. Вот еще есть. А, это ключ. Это мы использовали ключ от сундука. Призрачный страж. Подробности. Призрачный страж, амулет. Получает очки, мудрость, урона. Доступно улучшение. Улучшить. Только в убежищах, я понял. А он на нас одет уже или нет? А, вот амулет, все, он на нас одет. Так, еще можно вниз сходить. Блин. Мы здесь по кругу прошли, я понял. Так, сундук мы открыли. Туда мы уже спускались. Значит, дальше идем вперед. Найдите следы жизни. О, блин, напугало. Вот это вот что? Кожа. Короче, она теперь за мной призраком ходит. That spectre. It's heading for that corpse. Вселение и прерывание. Тени могут вселяться в трупы. Чтобы помешать им, атакуйте тень, прежде чем она доберется до трупа. Я, по-моему, не успел. Это не работает. Watch out! Spectre possession. Куда ты бежишь? Get lost, won't you? Have some of that. Все, да? Spectres. It's not just New Edentown. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Так, мы здесь все пособирали.
Hunting gear. Perhaps our trappers are nearby. Я больше не могу ее Yourself up there использовать. very fast. That might take some getting used to, for both of us. Antea, will people be able to tell I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent Так, or если training, туда they есть wouldn't have needed us дорожка, значит тут Banishers. что-то есть. Тут есть цветы. Так, мы можем... Ага, тут лагерь. Wonder what happened to the trappers around here. The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. Приговор живым. Угу. Я ищу следы жизни, я только нашел следы смерти здесь везде. Так, наверх или... Да, наверх. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Well, witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. I think I see a crossing. Over there. Signs of civilization. Угу. Lucky me. Я тоже вижу мост. Nice place. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Путь заблокирован. У вас пока нет манифестации, которая позволяет расчистить путь. Подобное препятствие отмечено на карте и компасе. Позже вы сможете вернуться к ним, чтобы раскрыть их не тайны. Окей. Ладно. Как у нас это отмечено? Угу. Вот. Коварный плющ. Это завершено. Что еще раз? Карта. Это нам сюда, что ли, возвращаться, получается? Bad news. The bridge is out. We'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. Нажмите Q, чтобы переключиться на Антею и найти больше источников призрачной метки. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. Ты прыгать не будешь, да? Так, ну... Почему она исчезает? Нет, кому-то придется прыгнуть. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. А, And
And up. С этой Down we стороны. go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. Aye, there's more of them. А ну-ка давай конты. Ну да, они сильнее будут. Careful. They mean business now. Get lost, would you? Так, голодные охотники. Так, плюс 1 очко навыков. Ну, сейчас мы разберемся. Давайте сейчас сразу посмотрим, что мы можем сделать. Так, это развитие. Галочки. Командный дух. После 4-й легкой атаки Антей наносит удар кулаком, игнорирующего устойчивость врага. Спешное изгнание увеличивает. Ну давай вот с этого начнем. Да и вот этого. Блин, я только могу что-то одно выбрать, что ли? Угу. There's someone inside. Someone tainted. Вот ничего нету. Ben, you're back. Beg pardon. Thought you was someone else. А это нас кто? You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. Он You ее не come from видит. camp? You a hunter? Of sorts. Red McCraith. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Ты выглядишь You're измученным. exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! Tis a nightmare. Nothing more. What are you doing here?
How'd you know we're safer? The woods are kind to them as knows 'em. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. How long have you been out here alone? Dunno. I lose track. And I'm not alone. God is with me in the scriptures. Would you like me to read to you? Another time, perhaps. Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of 'em. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where has he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. What lurks in the shadows? Очень много Is that вопросов. what keeps you here? That and the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I? And me to him? He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral Хижина stains. Джекбоя обнаружена. Так. Дело о присутствии. Вы начали свое первое дело о присутствии и должны узнать, чей призрак преследует Джейкоба Линда. Воспользуйтесь командой уведомления или откройте меню дел. Т. Отслеживать, да? Вот слаба. Найдите следы призрака. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We might do. He's not fussy. His meat is crawling. These Ben's things. Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. Так. С помощью этой крепкой веревки можно безопасно спуститься с опасного обрыва. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Я могу мушкет взять? Так, что здесь? Библия Джейкоба. Так, ну понятно. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Так, портрет. Черви в хижине Джейкоба Линда появляются из-за призраков. Так, сундук мы пока не можем открыть. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him?
Можете, вы бросили тут одного, может, он всегда был один. Угу. Maybe his mate abandoned him. Так, это ловушки у нас. Так, мы оттуда пришли, да? И типа здесь больше ничего? Просто 3 кожицы. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. О, а как там туда спуститься? Я нашел сундук. Нет, здесь мы не пройдем. Ведьмин камень. Опа. Кто? Где? Нифига себе он меня дал. Right here, you know. Тихо, 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 тихо. Меняемся. Всё. Но мы все равно настоечку выпьем. Так, цепкий туман, да? Это нам вниз. Do love a drop into the deep unknown. Ну, как раз веревка нам пригодилась. Don't worry. It'll affect your other senses too. Oh, this quick mist is wait. А, вот. It's better. Вот так я ничего не вижу, а когда вместо Е играю, то вижу. Something's here. Hidden. I see fine. Так, здесь нельзя пройти. Тут тоже нельзя. А, по-моему, где-то валялось бревно. Через него можно спрыгнуть. Перепрыгнуть. А? Да, им вообще ничего не видно. Тоже все закрыто. Закрыто. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd-looking... Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. Блин, обратно. Snap out of it!
with you. I'm sorry. I didn't know that would happen. Got away with it. Да, ничего страшного. Find what caused it. Я тебя You mean, практически let's find out who убил. died. Traces of a struggle. An echo hangs on it. Так, подожди. Выйти. Идите. А какой ритуал мне нужно провести? Ну, давайте призыв. Посмотрим, что за призыв у нас. Unveil yourself. That's not the ritual I'd have used. Другой, а какой? Прислушивание? Ну, давай прислушивание. Блин, я потратил же на них ресурсы. Со второй попытки. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've Вот eaten они вдвоем. nothing Один из but них мертвый. shoe Который вот этот I'm done. Бенедиктом. Don't give up. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me. I hate you. I hate you! Вот он его и скинул вниз, да? Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back. Портрет. Да, он его скинул Behold the вниз. friend who pushed him. Но какие были цели? Ну, наверное, он лгал. So was Jacob lying to hide the murder? He wouldn't be the first. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. А как туда мне спуститься? Picking up something spectral nearby. Так, тут ничего нету. Вот Shine он. on a short stick. Bloody hell. Lad's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. Да, Линд убил и съел своего спутника Бенедиктом. Вот и чье там мясо было? Still no tie. At Jacob's hovel, perhaps? Jacob was eating meat. Jacob was eating Ben. Блин, я первый хотел выбрать, Really hungry ладно. enough to eat his friend. Maybe the nightmare had something to do with it.
Так, мы сейчас, наверное, возвращаемся в хижину, да? Ready and waiting. Make a run for it! Move yourself. А, нифига себе. Я думаю, это альфа. Тихо, не умри. Не умри. I think we've hit a nerve. I can help. That specter's looking for a body. Охренеть. Ух, чуть коньки не отбросил. Как мне хилки-то делать? Let's look for our tie while Jacob's outside. Вырезанная вручную деревянная миска и ложка Джейкоба Линда. Привязь призрака, наполненная его сущностью. Как только слушание оборвет связь призрака с мирным живым, Антея магически насытится, станет сильнее. Я понял. Это его мясо. Ну-ка, портрет посмотрим. Червь, ага. Призрак не может оставить в покое миску и ложку Джейкоба. There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Come on. Так, заставить призрака появиться. Сюда. То есть, чтобы его нужно призвать. Time to force the ghost to manifest itself. You're not Jacob. Yes, still disgusting. Yes, still disgusting. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. You? Antea Duarte. We're Banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? Так, как давно вы живете в лесу? How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in.
We were alone, not an animal in sight. And when things changed, we got stuck. These godforsaken woods. You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month maybe. We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and back again. Jacob said you both had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes. We know what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? Так, он как будто не в себе, мы решили, что он лжет. We thought he'd acted willfully, planned it. Tell the truth, we thought him a liar. No. Jacob is a kind and godly man. Pure and true, always. He's the very best of us. And yet, though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. Why do you not confront him? Why not show yourself? I did. He thought me alive. He showed me steak he'd scavenged. He was so proud. He offered me a share. He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Окей. Так, подсказка. Призрак Бенедикта хочет, чтобы Джейкоб Лин сказал правду и признался в людоедстве. Jacob must confess. Блин, давайте первое. I fear the truth will break him. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Ну да, он чуть-чуть сошел с ума. Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Day after day, you woke hungry from your nightmares. You tried to escape and failed many times until you broke. You killed your friend, Jacob. What? No. No, that's not what happened. Leave me be. Aye. That's what you said to Benedict before you pushed him off the cliff.
But that's not all, is it? Они его не могут You изгнать. killed Benedict, Они же then его you изгнали. ate him. You were starving to death, yes, but you made your choice. You're not real. You're not real. You're a monster. Benedict lingers. End his suffering. Face the truth. I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me, him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Our fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path, Jacob is ready to die. the others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful. Do we kill to be together again? Or do we part forever? We must decide now. Слушайте, пришла пора устроить слушание дела о присутствии. Как изгнателю вам предстоит принять решение: вынести приговор человеку, которого преследует призрак, помочь призраку вознестись или изгнать его. У каждого решения свои последствия, которые особенно сильно скажутся на отношениях Реда и Антони. Напоминаем, если Ред хочет вернуть Антони к жизни, он должен вынести приговор наибольшему числу поселенцев. Так. Это решение способствует воскрешению Антони, поскольку для ритуала воскрешения необходимо принести в жертву как можно больше поселенцев. Это решение способствует вознесению Антони. Это решение способствует вознесению Антони. Блин, хреновое решение. Я даже не знаю, чего я хочу больше. Короче, чем больше я буду убивать людей, тем больше шансов воскресить Антони. С другой стороны, я могу отпустить призрака или этому помочь.
Так, ладно, сейчас я кофейку налью, подумаю. 2 минутки. Так, ладно. Приговор такой. Все-таки он каннибал. Он сошел с ума. А у любви нету преград. Jacob Lind, Делаем жертву. you believe you merit no mercy, but your suffering
must have an ending. You murdered your friend. The man you called your brother. You fed on him. Then you denied your part in his ending and bound his spirit to this realm. You can never right this wrong. But the truth and your death will ease his suffering. There can be no half measures here. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Benedict, my friend, forgive me. Ну, зато попробовали этот выбор. I took the life of a man I loved and ate his flesh. This I deserve. It's done. You may feed on his essence. I think I need a moment. You can rest inside. Так, сундучок мы можем открыть? No more maggots. Да, можем. Ben is gone for good. Так. Да, вот это возьмем. А это у нас не работает. Так, развитие, улучшение предметов. Угу. А, нет, там еще можно что-то увеличить. Улучшить. Амулет улучшить. Нет, стоп, подожди, не на ту кнопку нажал. Да, теперь можно передохнуть. А, мы еще на стойке можем, да? Так, все улучшения выполнены. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Yeah, just like you. Just like me. I never thought I'd blame anyone. I've not killed since I quit the army. I swore I'd never kill again. It's not too late to change our minds.
We made the right choice. And we made it together. No turning back. Then, so I may have my resurrection, we'll steal human essence. We'll kill people for our own ends. Living, breathing people. Ну, смотря каких людей, если у таких каннибалов, то можно... Клятва. Сейчас Ред принесет клятву Анди, и вместо они решат судьбу. Они, от решения которого вы примете во время слушания, зависит, сможете ли вы исполнить обещания, данные друг другу. Помните, во время слушания вы можете сделать любой выбор, вне зависимости от того, какую клятву принесли. Если готовы принять, последствия конечно. Окей. Вознесение, воскрешение. Принимаем воскрешение. Right. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. Soon I'll reclaim my life. We will pay the highest of prices. We Banishers may call it blaming, but our hearts will know we're taking lives. How many? I don't know. Perhaps too many to ask of you. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. I want it too. With the whole of my heart. No price too high. I will do it. By my oath, I swear it, my love. I'll see you back from the dead. Так, вернитесь к разрушенному мосту. Так, здесь мы все подобрали, все собрали. Let's go back to the bridge. I feel stronger. Let's see if I was right about those spectral stains. Так, это нам наверх, да? That's it. I think I can jump the gap. Your bane rings will help. Can you find the place where the stains align? Так, еще раз. Что мне сделать? У меня теперь есть веревка, я могу просто спуститься. Выстроить пятна в линию. Это как понять? О, я думаю, тут что-то есть. Ага. Т, да? Come with me. Are you all right? Never better.
Так, все, теперь мы можем идти спокойно в Нью-Элленд. А зачем мне туда? А там что-то есть. Или мы там уже были? А, ну тут мы уже были. Пойдем посмотрим, что там есть еще. I feel a draft. From the invisible. Здесь какой-то секретик есть. Окей, сейчас посмотрим. Почему она не проходит? Picking up something spectral nearby. Вот. Так, ну по сути все, можно подняться наверх и уже идти дальше по сюжетке. That jump was quite something. Ghosts are quite something. Подожди, стой. But А I что feel там есть? clumsy. I've no idea what I'm doing. You'll master it. You've mastered everything else. Another road to nowhere. Can we jump this? Spectral stains are out of reach. I've nothing to work with here. So we find another way. Stupid country. When we get back to New Eden Town, you can make a complaint. Че, реально здесь больше ничего нету? Ну туда обойдем с той стороны. No way through here neither, far as I can see. Прыжок. Играя за антей, нажмите C, чтобы совершить прыжок, мгновенно оказаться возле врага и начать бой. Так. Spectre heading for that corpse. C, да? Ее хватило на всех Spectres призраков. have gathered around. Why not force them to appear?
Антея наносит больше, призрачного духа мало. Так, подожди. Стой, что здесь нужно сделать? Призрачная активность. Вы обнаружили точку призрачной активности. Вы изгнатель, и ваш долг устранить угрозу. Ваши очки здоровья и порция настой будут полностью восстановлены после столкновения. Угу. Так. Стоп. Это значит... What do you see? Anything useful? Нужно призвать, да? Давай призовем. No step from the shadows. Call on me. Stay down. По-моему, она также наносит урон именно этому. Move, Red. Let's get back up. They never learn, do they? You're wasting your time on this one. Ой. Их что-то много появилось сразу. Давай, альфа добьем. Hogging all the fun. Try another one. Офигеть. Беги. They're feeding off their own rage. Marcin left. Get rid of the other spectre first. Надо альфа добить. Call on me. What do you see? Anything useful? Так, отлично, гнездо очищено. Picking up something spectral nearby. Так, а внизу ничего нету? Нету. There are stings. If they line up, perhaps we can jump. I'm sure you can. Just try to be gentle this time. Так, а это что? А, это вниз. Все, я понял. Это просто вниз. Боже. Грибы. Так, найти способ перебраться, да? А, я тебе могу... Так, я тебе помогу перебраться. Here. О. That's high. Trust me. А как, откуда? Снизу, что ли?
Нет, это надо наверх. Так, ну это типа лагерь был. Своим мы его не сможем сделать. Туда зайти не могу. А как мне... I need a better angle. Так, нужен угол обзора получше, да? Вот. Нашли угол обзора. Yes. Remind me to close my eyes next time. Позабытый дневник, письмо 1695 года. В этом я, по крайней мере, уверен. Напрасно мы пошли с сестрами Ньюсмит. Бросив наши дома, мы брели по темному лесу сквозь дождь и бурю, пока не наткнулись на место, где когда-то был охотничий лагерь. Мост в Бостон разрушен, и дальше идти нельзя. Попытка бежать и обрести свободу была тщетна. Наш дом в Нью-Энде кажется далеким воспоминанием. У нас были друзья и соседи. В школе звенел смех, а в молитвенном доме был пастор, который искренне беспокоился о нас. Когда мы ушли с отрядом толстокожие, которая была в начале у нас, то Нью-Энд, что мы построили, перестал существовать. Как мне его не хватает. Бет тоже тоскует, хотя скрывает это. Мы возвращаемся, соберем наши пожитки и отправимся домой. И к чертям ту тварь, что бродит в лесу. Да хранит нас Господь. Так, тут больше ничего нету. Мы были на той стороне. Блин, а вон там что-то горит, да? Ну ладно, я уже пропустил это. Не буду возвращаться. Опа. Those balls. Are you all right? Не совсем. I'll be better right side up. What happened? Rope trap. Jacob Lind mentioned a hunter's camp. It may be close. Something's there. Something alive. Yes. Brilliant. Это что за ковбои? Who are you and where did you spring from? I've come from New Eden Town. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name's Red McCraith. I work for the selectmen of New Eden Town. I'm a banisher. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water and the tide took me. I survived. Up to now, anyway. I've never seen a banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Stop your jiggling. Hold
Hold still, I said. You try holding still when some Реально промазала. In that case, Banisher, you may escape the trap yourself. Wait, what? No, no, come Our on! camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here! Shite! I don't suppose you can help me, can you? That was entertaining. It's good to see you smile. Wait. Something's there. Something alive. No. Опа, здрасте. A bone walker. It seems. You can do it. How? Please. Ну что, давай потанцуем. Все что ли? А, нет, не все. Пробивание защиты. Если противник блокирует удары, пробей защиту, используя особый прием. Такой прием на нем не действует. Только вот на этих призраков. Или действует. Ну-ка, сейчас зайдем в эту хижину, посмотрим, что тут. Так, здесь сундучок. Браслет гармония. Ну-ка. Улучшение мы только можем только в лагере делать. Все. Тут больше ничего нету. Есть письмо. Старая записка охотников. Отродьем сатаны, что бросают тут свои вонючие гнилые объедки, вонючие острые обломки наконечников стрел и прочий хлам. Стыдитесь. This place is empty so long it's rotting. Да, здесь кто-то недавно жил. Уже не живет. Так, доберитесь до лагеря. Так, а сзади хижины ничего интересного нету? Есть. Вот хорошо, что я решил посмотреть, что тут есть. О слушаниях. Ну это рассказывать о слушаниях, я понял. Грибочек. Signs of life ahead. Ну, кстати, да, 3000 метров далековато бежать. Так, куда нам? Наверх или вниз? Ну, посмотрим, что здесь наверху есть. Get back up. Too soft. Get in its face. Ну-ка мы ею сейчас его.
Run, Red! This must be the camp the rope lady talked about. Doesn't look like much from here. Who was she anyway? Some species of huntress. She took no liking to you. Hard times like these, fewer folk will help a И stranger. камни ужасно нарисованы. Так, ну там мы не пройдем, пойдем вниз. We did good against those bone walkers. You did good. Strange to see the dead from this side. They're both oddly familiar and 1,000 times more ghastly. Fortifications. Grim faces. Так, охотничий лагерь. So rest and Найдите restock, охотницу. then onwards to New Eden Town. Banisher, you made it. Come up. I wish a word with you. So, you found us safely, Red McWraith. Ну как бы, да? Well, thanks to you. I had to know you could look out for yourself. You're welcome to stay until you're told to leave. I'm Kate Newsmith. Far as you're concerned, I'm in charge round here. Newsmith. Anything to Thickskin? Aye. We're sisters. Me and Antea, we met her in town when we first landed. Thickskin will return from the hunt soon enough. Sorry for your loss, by the by. Why might you tell me to leave? He who don't pitch in, pitches out. We'll not go hungry to feed him that don't contribute. Better than killing you for food, I suppose. Так, как дела в Нью-Энде? Может... Так. Что же выбрать? Ну да, вот это. А, сразу мы тот All right, вопрос I'll stay a зададим. while. I have certain skills, if they may be of use. Our hearts are low. Nightmares plague our sleep. Do what needs doing, help who needs helping. Well, give me some names. Prudence Hake. A widow, like so many. She cooks. Lately she's cooked shite. He who puts the food aright is a hero indeed. How fares New Eden Town? I'm heading back that way. You're mad. There's no going back. There's naught to go back to. We may be all that's left. New Eden Town now is naught but sorrow, pestilence and death. Some of our band were homesick. We heard them screaming in the woods. They didn't come back. Something wicked prowls. Folk dream of a murderous beast that'll kill them if they dare to leave camp. There was a second group. They never arrived. Some think the beast got them. Like I say, we may be all that's left. Guilt, dread. She puts a brave face on it, but the truth is in her eyes. Но они ее не видят. Только он ее видит. I'll pay my respects to Widow Hake and see what's the bother. If you can't find Prudence, ask Jane. They're close. Also, please check on our blacksmith. His already meagre skills have lately declined. Talk to Jane, talk to Prudence, check the forge, talk to anyone who needs help, which is probably everyone. Right. Got it? One empty cabin remains. A tree fell on it. But you may have what's left. Welcome to the Dark Woods. Так, что здесь нового? I must ask you about the camp. Ask? Who about the place needs help, do you think? Something's not right at the foot. Так, понятно, про кузницу мы поняли. Have you been here long? Not what. Ну, это тоже уже поняли. Давайте промотаем, они пришли из Нью-Элда. Где ваша сестра? Where's your sister?
out, making the rounds, hunting if she finds game. One new smith stays, while the other new smith goes. She goes out alone. She's thrice the hunter anyone else is here. We'd only slow her down, she says. Tell me about this зверь такой. beast. Though we've heard it howl, none have seen it. We've heard screaming too, and those who've travelled on have not returned alive. We hope against hope that they found their way to Boston, as we must, if we're not to starve. But our dreams say they did not. There's really no way out. We can live here, on the edge of starvation, keeping our cheer as best we can. Or we can die in the woods, prey to a drooling beast. We choose to live. Can I ask you, what do you know about the nightmare? I have bad dreams, aye. The worst kind. We all do. A nightmare is what we Banishers call the creature in the meeting house. It's a breed of ghost. A bad one. Aren't they all? Town was doomed. My sister knew it. After your mishap, it was time for us to go. Your bad dreams. Care to share? Might be the hunger. Might be the fear. But we all seem to dream the same dream. A beast. A wolf, but not a wolf. Larger, stranger. It howls and hunts from the shadows. Intriguing indeed. But still, just a dream. Is it? Thick skin apart, those who leave don't come back. Some blame the beast. We stay close to camp now. In your forays into the woods, have you seen many bone walkers? What the hell's a bone walker? Corpses possessed by malignant spirits. The dead walking. You'd know if you'd seen one. God spare us. Have you? Of course not. Standard question. I have to ask it. Bone walkers seem drawn to us, but not them. Is it you? Is it me? We both. Так, все, мы I'll расспросили. take my leave of you for now. Rest. You'll need it for my Короче, sister's сейчас, return. я так понимаю, тут I'll достаточно send for много you. квестов появится. Так, найти свое убежище. Да? She seems to like me. Let's find your cabin and see how much. Так, мы карту глянем. Это лавка. Вот сюда мы зайдем, посмотрим. Так, ну... Раз лагерь. А, нам вот это потом еще можно изучить, сходить. I've slept in worse. Ну, And it отлично. smells better than Jacob Lynn's lean-to. The worst thing about Jacob Ключ от Lynn was сундука not the smell. препаров. Официальный перевод христианской Библии для английской церкви, который также считается официальной версией Писания среди пуритан. Так, мы сейчас все изучим здесь. Из чего состоит призрак? Ладно. Мы уже поняли, из всякой фигни. There. Now we won't freeze. I won't freeze. Так, давайте мы улучшение сделаем. Сначала развитие. Я почему-то не могу понять. Ладно.
Угу. Все, можно вот так изучить. Тут только я могу одно изучить. Окей, я понял. Улучшение. Браслетик. Улучшить. Призрачная пыль. Все, да? Отдыхать мы не будем. У нас много дел. Я думаю, можно взять. О, тут можно читать. Моя дорогая Эвелин, письмо, позабытое письмо. Как ты знаешь, мы с Александром должны вернуться домой. Замысел сестры Нью Смит оказался разумным, но сердца наши слышат зов Господа. Он зовет нас Нью Энд. Ни лошадей, ни пастбищ больше нет, но дома еще стоит. Мы все восстановим или же умрем там, где должны дома. Пишу, чтобы поблагодарить тебя за добрую и неизменную поддержку, особенно в те дни, когда я опасался, что больные легкие сведут меня в могилу. От всего сердца благодарю, и да хранит тебя Бог, твоя дорогая подруга Элизабет. Right, let's go make Так, ourselves а у нас If the nightmare is at work here, they'll need us. квестики горят, да? Я забыл, что это не открытый мир. Тут надо бегать по дорожке. Кузница. Отслеживать. Расследуйте дело о присутствии. Расспросить людей о кузнице. Осмотрите кузницу. Так, давай осмотрим. Вот это мы возьмем. Какое-то сверло. Mine, all mine. Mine, all mine. Mine, all mine. Мое, все мое. That ghost sounds nasty. That ghost sounds obsessed. Угу. What kind of forge has no tools? Ну да, кстати, только одно сверло. И гвозди. These nails look brittle. Metalworking isn't easy, but this stuff is surprisingly shite. Так, подсказка, да? Изделие кузнеца не отличается от работ новичка. Can't be easy to maintain a camp with a bad blacksmith. Ну, это закрыто. Записка Форчуну Хитона от толстокожих. Хитона. Дома разваливаются, и без гвоздей нам их не отремонтируют. Приносите, как только сможете. И чтобы не такое дерьмо, как в прошлый раз. Вы вроде как мастер своего дела. Толстокожие. Так, это закрыто. И вот теперь нужно расспросить людей о кузнице. Где хоть один человек? Есть кто-нибудь? Вот. Forgive me. I oughtn't have startled. Oh well. Ain't you a sight? Who are you, then? Red McCraith, ma'am, the Banisher. To whom do I owe the pleasure? Oh, the Scotsman. I like your accent, and I like your manner too. Nellie Heaton. A friendly Londoner. I like her already. Так, покажи свои товары. Мне интересны ее товары, потому что денежку мы собираем. Угу, купить, продать. Я могу продать. Могу что-то купить. Доспех мародеров. Так, ну ладно, это я понял. Так.
Кузница пуста. The forge is empty, no tools. Any idea why? No tools? That's strange. Why would your husband take tools with him? Why would he take all the tools with him? I don't know. Here's the thing. In your forge, I found a puddle of salt water. Any idea how it got there? Wait. You went into the forge without asking? The door was open. Also, there was a puddle on the floor, which turned out to be salty. Well, it's rude, but this time I'll let you off. The forge uses a lot of water, but that doesn't explain the salt. It had the mark of a ghost. What think you of that? A ghost? My lord. Он так спокойно говорит. Am I in danger? Honestly, I don't know. I'm looking into it, I hope not. To the point, madam. Kate Newsmith worries for you, and for your husband too. Are you around? Fortune left some hours ago and hasn't come back. I confess I'm beginning to worry. What if the beast got him? Did he not say where he was going? Thickskin has him making nails for the stockade. She presses him, and he feels the weight of it. Could he have gone out in search of material? Doubtful. He's exhausted. He doesn't sleep. He works day and night. It wasn't always so. Coming to New Eden saved us. It saved the marriage. I should go look for your husband. He's no woodsman, so he can't have gone far. Please, do find him. I didn't come this far only to lose him now. Can I have a look around your house? Yes, if it helps. So, what's the chatter? Bad news travels faster than good. What would you like to know? Ну ладно, это мы все уже... это все одно и то же везде Thank you расскажут. for your time, Mrs. Eaton. Welcome. I've enjoyed our chat. It's nice to have someone new to talk with. Так, сейчас портрет посмотрим. Приз New End спас брак Нелли. Угу. Это мы поняли. Так, осмотреть дом. Это... Залезть туда. А теперь там все открыто, да? Это вам не нужно. Письмо в Форчуну Хитона от губернатора Хаскала 2 марта. Да, 2 марта. Год 1694 от Рождества Христова. От почтенного Фейрвакса Х. Хаскала, губернатора колонии Нью-Энд и окрестности господину Форчуну Хитону, владельцу кузницы Хитона из Бремскопонкса в Лондоне. Письмо о назначении. Угу. Так, ладно, это не интересно. Мы берем. Кровать. I have a feeling about the bed. I sense a fragment of the past. Частица прошлого. Читать. Дневник Нелли Хитон. Я нашел друга, милого друга, хорошего человека, который порой грешит, но не желает никому зла. Он уважительно со мной разговаривает, и я отвечаю ему тем же. Он с интересом меня слушает, и я отвечаю ему тем же. Но что самое главное, он добрый. Это, по моему мнению, главное достоинство мужчины. Мы судим мужчин по богатству или по бедам, тогда как на самом деле должны судить их по тому, насколько они добры. Я буду бережно хранить эту страницу, память о дне, когда жизнь мне улыбнулась. Так, интересно, о ком она? О любовнике?
Ритуал. Так. Бича. Ну, наверное, вот этот нужен. Ими шо мархюнениш. Он ее хотел убить? No. Not yours. Скорее всего, из-за того дневника? Куда ты пошел? That's no ghost threatening Nellie. That's her husband. It seemed like he was fighting the urge to hurt her. So, the blacksmith has gone missing with his tools. And a saltwater ghost haunts the forge. Let's go find it. Footprints. Tackety boots with hobnailed soles. They're stained. I think I can uncover the traces. Let's see if the trail leads to our blacksmith. A moment. Проявить. Well, that's handy. Imagine all those years hunting ghosts, how much time we could have saved. Come on, let's go find our blacksmith. Так, а здесь мы были? Что здесь? А, здесь мы, по-моему, были. Так, куда они идут? Наверх. What think you of the blacksmith and his wife? Вот так. A ghost haunts Fortune Heaton and his smithy too. Aye, but whose? You're done. Дальше вперед, да? Опа. Standing by. Saint Joseph, sweet Jesus, Mary, and Joseph, assist me. In my last agony. Ну, кузнец, что ли? Oh, God. One less to worry about. Come out. It's safe. Are they gone? Oh, thank you.
whoever you may be, for whatever you have done, I thank you. I thought I was done for. Fortune Heaton, sir, and so very pleased that you came along. Red McCraith, the Banisher. Weren't there two of you? There were, yes. As it happens, I've been looking for you. You have? What for? So, you're the blacksmith. What's that like then? It's alright, I suppose. You busy? Yes, of course I am. Lots of building work to be done. That means nails, whole lot of nails, like an ocean of stupid bloody nails. I love when a man takes pride in his work. What are you doing out here anyway? Do you not fear the prowling beast? I needed a walk, bit of fresh air, bit of light. Forge is... well, it's dark and hot, isn't it? I didn't mean to be a worry. We all enjoy walking the woods while burdened down with smithing tools. Why'd you bring your tools? Yeah, why did I bring my tools? Why? Why? Because... Что-то он скрывает. Because they're haunted. That's why. I'm sorry, it's just... I'm losing my tiny little mind. And it's them godforsaken tools that's to blame. I start working with them, and then I look up, and half the day's gone, and I am somewhere else entirely, and that's not even the worst of it. When I return to the forge, the work is done. The tools are haunted, and I'm getting rid of them. As deep in the woods as I can go. Did the haunted tools tell you to kill your wife? No. Yes. Maybe, no. I would never hurt her. Yes, they told me to hurt her. Maybe. Maybe I'd have hurt her. Can you help us? Yes. But I can't guarantee you'll like the result. I heard you praying. I thought I recognized the text. You did? You sure? Nellie painted him a pious Puritan. Aye. Thought they sounded Catholic. Oh, well, just... coincidence? Look, here's the truth. I'm a convert. I did it for Nellie. Was Catholic. It was a convenience more than a calling. Keep it to yourself, please. I need to fit in around here. I'm not here for you. You have other worries. Don't I know it? Head for camp. I'll take a look at the tools. Once they're safe, I'll follow. Yes, sir. Absolutely, sir. Thank you, Banisher. I'll... Thank you. Так, отсмотреть инструменты, да? Посмотрим, что здесь вообще есть рядышком. Так, портрет его. Вопреки всеобщему убеждению, кузнец не пуританин. Не пуританин. Voices from the dead ripple here. Денежка. Mine! Mine! Mine, oh mine. The ghost lays claim to the forge and everything in it. The flatter from the echo is missing from the toolbox. If it's not around here somewhere, he lied to us. Let's see where the back door leads.
spectral stains heading deeper into the woods. Odds are there's a blacksmith's flatter at the end of the trail. А, ну не обязательно, да, подсвечивать? Подожди, стой. Ну, мы бежим. Мы же здесь были. А, нет. О, все, я заблудился. Так. А, вот отсюда мы пришли. Вот следы. Проявить. Something's here. Hidden. Так, а следы-то куда-то пропали. Сейчас мы вернемся обратно. Fortune the blacksmith came deep into the dangerous woods. They who are haunted do odd things. Maybe the ghost wanted him dead. Something's concealed. Да, волков тут до хрена. Sit down. A draft. From the invisible. Ну-ка. Что здесь у нас интересного? А, это наверх просто залезть, да? Давай залезем, посмотрим. Так, нет, я отхожу от своей тропы. Значит, пойдем вниз. Блин, а нахрена я сюда пришел? Мне же не сюда, да? The hammer is the ghost tie. Now to retrieve it without breaking my neck. Yes, that would be a shame.
We need to look for somewhere to cross. I sense a trap. I sense an echo. All right then. Let's trigger the trap. Right. Вот он, молоток. А вот и призраки. A wee Highland kiss for you. Try another one. They never learn, do they? Watch out! Spectre possession. Get lost, won't you? Teach them not to mess with a Banisher. I knew it. Так, сейчас мы все пособираем и уже потом возьмемся за молоток. That's enough, Nelly. I warned you. I warned you this would happen again. No. Look at yourself. You're pathetic. I want a divorce! You're no Elizabeth Luxford. You are mine. And I'd sooner see you dead and cold than let you leave. What's going on here? Walk away, lad. This does not concern you. I think it does. What do you want to do? Старый молоток кузнеца, мокрый, весь в призрачных пятнах. Привес призрака, наполненный сущностью. Как только слушание оборвет связь призрака с мирным живых, Анте автоматически насытится сущностью и станет сильнее. Our lovebirds killed a man with his own hammer. We should talk to his ghost. Так, призовем, да, призрака? Призыв. Блин, а теперь выбирать, убивать или не убивать их. Show yourself. Блин, на эту кнопку нажал. Ну и где он? А вон. We are the Banishers Antea Duarte and Red McWraith. Whose ghost are you? Do we really have to listen to this bastard? Nothing good ever comes of talking to the dead. At times I'm tempted to agree. Who are you and what do you want with the blacksmith? My forge. My wife.
My name. All mine. The bastard stole them. So you're telling us our blacksmith's a fraud? That night, on deck, Nellie asked for a divorce. What happened then? We saw what happened. I want to hear him say it. What happened on the boat? Ungrateful, scheming, errant. Oh, Watch it. Red, come on. distempered, feeble, a weak woman, demanding care and giving none. I gave her a life and she stole mine. She had him kill me. That's not what I saw. You've been sowing madness in the mind of the man who replaced you. She can't escape me. Are you looking for revenge? I claim what's mine. She schemed it. He seized it. And I shall have it back. Why are you here? I want what's mine. Stolen away. Pried from my grasp. I want my work. My name. My wife. Your wife is not your property. Ha! She was no one! A drudge who fancied herself a herbalist. I plucked her from the dirt. I made her. All right, no. I'll not entertain this man a moment longer. Так, короче, все понятно с вами, ребята, призраки. Ну, это понятно. Тот самозванец, этот настоящий. Now we know why Fortune Heaton died. В верхней пещере. Убийство есть убийство, я бы поступил так же. Ну да. Maybe I'd have done the same. Nellie and her fellow are haunted yet, and I'm concerned for their safety. А? Короче, это плохой муж. Этот ее защитил, и они вдвоем его убили. Вот и думаю, что же придумать. Что у нас тут? В смысле? О, я не могу туда попасть. Ладно. Пильвар. Нет. Урон от загнания 200. 202. А как поменять? Все. У нас это кольцо. У нас, по-моему, даже есть ключик от какого-то сундука еще. Ну-ка, сейчас выделим вот так, чтобы не потерять. Так, ну это мы можем перемещаться между убежищами, я понял.
Подожди, а что здесь у нас? 47 метров. Spectral nest. I better command them to show themselves. Призыв. Unveil yourself. Can I join in too? Ого, это прям девяточка. Охренеть. Spectre, going for a meat suit. Change targets. Tormented first. Say that to your face. Нет, а ну помоги-ка мне. Ой, у него урон маленький, по-моему. Get lost, won't you? Aye. Incoming. Did we miss a few? Oh, they do look annoyed. Ask for help if you need it. Откуда вы лезете? Not sure how much more I can take. Get back up. А, мимо, все мимо. No! Oh God, no! Вот это я не успел отхилиться. Я думал, я его убью, а от того вернусь. Так, где я сейчас появлюсь? Посмотрим. Где меня сохранила игра? Угу. Так, призываем, значит. Reveal your true self. Standing by. Блин, надо было сначала в лагере, короче, отдохнуть. Потом, раз мы все бы улучшили. Я сейчас сильными ударами их буду бить. Вот этого мы прям ешечкой. Watch out. Spectre. Die, you bastard! I have another in sight. That's not. Marcin left.
Ай, тихо, тихо. Меняемся. Этот волчара. Шла гнезда. Все пособираем. Так, теперь можно отдохнуть в верхнем лагере, да? Ну, там у нас что? Где этот верхний лагерь? Silence and the campfire. Just what Dr. Duarte ordered. Could this be a treasure map? Looks like one. Maps don't necessarily lead to treasure. Самодельный тайник в лагере. But what Ну-ка. if this one does? Что это такое? А, ну я его типа нашел, да? Very well. Let's look for this treasure that obviously awaits us. Или оно где-то здесь есть? Так, улучшение. Можем улучшить колечком. И все, по-моему. У меня тут написано новое снаряжение. А, ну все, да. Так, можно идти уже в кузницу. Я так понимаю. Ну-ка, сейчас по карте мы глянем. Далеко нам бежать? Ой, подожди. Еще раз. Ну-ка, выделить. Вводим сюда. И потом до кузницы. Так, я надеюсь, я правильно бегу? This one's protected. Ух ты. Кто-то чем-то стреляет еще добавок. Ого. Тихо. Ем. Smell of corpse is this hard. Eyes peeled. This bite's not easily chewed. Блин, я все истратил. Take that to your face.
Ну, давай, умирай уже. These body parts scream manifest my spectre. Show your shape in flesh! I can help. О, это уже мини-босс какой-то. Reinforcements! Possession incoming. Тихо, тихо. Try this on! Типы теней. По значку над трупом можно понять, какой тип теней в него вселился. Труп, в который вселился тень, обладает способностью тенить помимо собственных. Да я понял уже. Этот вообще заглючил, по-моему. Где еще один? Look to me. Мимо. Вот и все. Готово. Так, можно пешком добежать, но по сути мы тут уже все проверили. Можно прям сразу... Нет. Блин, а как переместиться? Подождите. Центр, открыть панель про... Значит, наверное, надо из лагеря перемещаться, да? Ладно, сейчас пешком быстро добежим. Из лагеря в лагерь можно перемещаться. Ну ничего, может по дороге что-нибудь пособираем как раз.
Угу, вышки. Надо еще подумать, что можно продать, что I think Fortune's покупать. ghost is here. Let's end this now. Что здесь написано? Угу. You should have said something. I was afraid to worry you. No secrets, we said. Hush. Someone's coming. Banisher, you're back. Ух, ну будет сейчас, наверное, тяжелый выбор. Ладно, давай сначала с Mr. ней. McCrae, my man came back and I hear I've you to thank for it. Don't celebrate just yet. I know the truth. Your secret is out. I don't know who you are, sir, but you're not Fortune Heaton. Don't be daft. Haskell hired the Puritan master blacksmith, Fortune Heaton. You're none of those things. You're not him. What do you want? I'd like your side of the story, madam. Very well. What? No. How do we know we can trust him? We don't. But we must take the chance. It's time. Ну-ка, расскажи On the историю. crossing from England, something happened. What was it? I'd had peace and quiet for weeks since we'd been aboard. Fortune was too sick to do anything. I even made a friend. I thought to myself, maybe this new beginning will be good for us. Maybe he'll change. Before we left, I'd sworn he'd never lift a hand to me again. Well, guess what? We didn't plan on killing him. I swear on it. Do you regret it? Do you regret any of it? What would be the point? And if I did, what would be the point of telling you about it? I'd have escaped him in the end, but I'd have had to die to do it. I only killed him so he wouldn't kill me. The blame is on him, sir, not me. You're not Fortune Heaton. So, who are you? I am. To hell with it. You're right, I'm no blacksmith. I, sir, am the fugitive thief Arthur Carty. But a good man. A repentant, hard-working man. If I am those things, it's because you've shown me it's all right. I'm doing my best to make a better life. Really, I am. What were you running from? Just the legal consequences of my illegal life. Так, ну давайте устроим You sent me слушание. to find your husband, Mrs. Heaton. Find him I did. Your husband's corpse rots on the ocean floor, and his ghost has followed you here. I rid myself of him once. What shall it take to do it a second time? Так, ну поехали. Это решение способствует воскрешению Антеи, поскольку для ритуала воскрешения необходимо принести жертву как можно больше поселенцев. Понятно. Решение способствует вознесению Антеи. Это воскрешение, вознесение. Ой, блин. Ну, короче, как я не думал, как я не хотел бы, чтобы там моя возлюбленная ко мне вернулась, но правильный выбор будет эти два. С учетом того, что он тиран, я просто его изгоню тогда. Ну, этих двоих убивать точно не буду. Fortune Heaton. Dead as alive, you're an angry man. Time to go.
I made her. She is mine. I built it all, and they took it from me. And now your work and your name shall pass to Arthur Carty while you enter oblivion. Nellie will run the forge, and a better version of Fortune Heaton will walk the world. I am Fortune Heaton. Ever was, and ever will be. Not anymore. Be gone. There is nothing for you. Is it over? Is it done? Aye. He's gone. What will you tell the others? Will you expose us? Will I spill your secret to the camp? No, I won't. Ну все. Так, это можно поговорить. И еще один у нас квест о присутствии. Так, ну тогда на этом пока мы закончим. Увидимся на следующем прохождении. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Услышимся.